रूप कपटं तान कपटं कुल गर्भतः राज कपटं रूप कपटं तान कपटं कुल गर्भतः संचंत बिख्या छलं छिद्रं नानक बिन हर संग न चालते। पेखंदड़ों की पुल तुमा दिसम सोहना आड न लहंदड़ों मुल नानक साथ न जुली माया। पौड़ी चलदियां नाल न चलै सो क्यों संजिया। तिसका कहो क्या जतन जिसते वंजिया। हर बिसरिए क्यों तृप्तावै नामन रंजिया। प्रभु छोड़ अन लागा नरक समंजिया। हो कृपाल दयाल नानक भौ पंजिया। प्रभु छोड़ अन लागा नरक समंजिया। हो कृपाल दयाल नानक भौ पंजिया। सतगुरां दी साजी निवाजी साध संगत जीओ, प्यार नाल सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पानी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा पवित्र हुक्मनामा सतगुरां ने रहमत दे घर दे विच आके सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तो बख्शिश कीता है। धन धन गुरु अर्जन देव महाराज का उचारिया होया शब्द सतगुरां दी कृपा दे नाल पहलां पंजाबी बाद विच अंग्रेजी दे विच विचार श्रवण करना जी। Today's हुक्मनामा which is a blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib. Hukamnama was delivered early hours of the morning from Sachkhand Shri Harmandir Sahib. We'll do the translation with Vaheguru's Kirpa in Punjabi for first 10 minutes, followed by translation in English. Please stay tuned and have a great time. राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भतः। गर्भतः का भाव गर्भ करना, मान करना। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जिहड़े इंसान के जीवन दे विच मान करन वालियां चीज़ां ने जिन्हां ते इंसान गर्व कर लंदा, मान कर लंदा। पहली गल राज। राज का भाव चौधरपना। जमीन पे देखो मेरी जमीन बहुत वड्डी है, मेरा राज पंजाब तो बाहर है। हिटलर सी साध संगत जी, उन्हें किन्ने लोगों की जान लई दुनिया ते राज करने वास्ते। बड़ा मान सी भी मेरे को शक्ति आ, मैं शक्ति का मान आ गया। फिर कहता हुण मैं दुनिया नूं जितना। पर अकाल पुरख वाहिगुरू दे दर ते गर्व प्रवान नहीं, हंकार प्रवान नहीं। जिहड़ा कोई इंसान निर्दयी आ, पाप कमाउंदा, वो भी प्रवान नहीं।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਪਟ ਹੈ, ਛਲ ਹੈ, ਧੋਖਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਧੋਖਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੋਖਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਗਰਭ ਕਰਨਾ, ਰੂਪ ਦਾ ਗਰਭ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ। ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਭਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਇੱਕ ਧੋਖਾ। ਸੰਚੰਤ ਵਿਖਿਆ ਛਲੰ ਛਿਦਰੰ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਤਾ। ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੰਚੰਤ ਵਿਖਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ? ਛਲੰ ਛਿਦਰੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਕੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ। ਛਿਦਰੰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰੀ, ਮੋਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਲੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੇੜੀ ਜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛਿਦਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਛਿਦਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਤਾ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁੰਮੇ ਦਾ ਫਲ ਹੋਏ। ਤੁੰਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਬੂਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ।
सो महाराज फरमाते ने पेखंदड़ों की भुल तू देख के भुल कर बैठा, तुमा दिसम सोहना अड न लहंदड़ों मुल, नानक साथ न जुड़ी माया। इसे तरह प्यारिया जदों तुम्हे दा मुल पैंदा ते कोड़ी भी कोई दे के राजी नहीं, एक कोडी दे के राजी नहीं, जहर है। इसे तरह माया जड़ी है वो तेरे नाल नहीं जानी, जुलई दा पाल नाल नहीं जानी। पौड़ी दे शब्द विच होर विस्तार पूर्वक गुरु महाराज समझाउंदे ने, चलदियां नाल न चलै सो क्यों संजिया, तिसका कहो क्या जतन जिसते वंजिया। बहुत जतन करदा भाई, इनू तू नाल ले जाण दी कोशिश भी करेंगा तो नाल नहीं जानी। मरण तो बाद तेरे कपड़े भी ला लेने, जिहड़े पाए होने हैं वो भी सड़ जाने अग दे विच। क्यों तू रब नूं भुल पिया? रब नूं भुल के तू की चाहुंदा भी तैनूं कोई वडियाइयां प्राप्त होणगियां? हर बिसरी है क्यों तृप्तावा है? किदां तेरे मन की भुख उतर सकती है जे तू रब नूं भुल जाए? रब ने तेरियां सारियां भुखां नूं दूर करना सी। ना मन रंजी है ते ना ही मन दे विच रंजी है भाव मन खुश हुंदा। रब नूं छड्ड के तैनूं खुशी प्राप्त नहीं हो सकती प्यारिया। अखीरी पंक्तियां दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू नूं बेनती कीती है, हो कृपाल दयाल नानक भो पंजीए। मेरे मालका मैनू डर लगदा भी अगे रब नूं की लेखा देंगा। जे तुहाडी कृपा हो जाए तो मैनू समझ आ जाए भी ये माया सारी खेड है। अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा। मेरे मालका तेरी माया बहुत ही तगड़ी आ, जे खेड समझ आ गई तेरी कृपा दे नाल ते मेरा डर मुक जाएगा। नानक भौ भंजी है, लेखा जोखा सारा मुक जाएगा। धर्म राय दर कागद फाड़े, जन नानक लेखा समझा। गुरु महाराज रहमत करन। बाकी दा समां प्यार दे नाल अंग्रेजी दे विच विचार श्रवण करना जी। Today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj in Rag Chaithri. Rag Chaithri is very melodious rag, melodious tune, combination of two different rags, Rag Jaith and Rag Shri. It creates the quiet mood, calms the mind down so that we can understand the essence of the Shabad. In today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals the reality of this world. Everyone is busy in earning money, accumulating wealth, getting up the ladder, attaining fame in this world. Reason, people get buzz in that. They get happiness in that. But Guru Maharaj reveals being ambitious is not bad. One must be ambitious, provided you are ambitious for right reasons. Yes, we need the empire. I need the empire. I want to be in authority and power. The reason that I want to spread God's message of righteousness. I want to show people how kind and loving, indiscriminate God is. God is nowhere without any
discrimination, without any hatred, without any jealousy, without any anger. God is calm. So God, I need the authority so that I can represent you. I need the material so I can represent you. That's the right purpose. Right purpose to be ambitious. But on the contrary, Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, if you become proud of your power, in that you start abusing your power. You are proud of your family, you are proud of your wealth. That is bad. It's a bad news. The first line reads as Raj Kaptam, Roop Kaptam, Tan Kaptam, Kul Garbata. Kaptam. Kaptam means deception. Raj is kingdom. Roop is beauty. Tan is wealth. Kul is family. Garbata. Garbata means the garb, the pride. One becomes selfish in that. So being selfish, being arrogant about your wealth, about your beauty, about your kingdom, your authority is false. It's a deception. Reason? You are doing it for wrong objectives. Sanchant Bikhya Chalang Chidrang Nanak bin har sang na chalta. Sanchant means to accumulate. Bikhya means poison. Chalang means through deception and hypocrisy. Chidrang means by doing sinful acts. In order to acquire the material, you have harmed someone, you have killed someone. That's what mafia gang used to do. That's what Hitler did. Hitler was given by God some power to attract people. So people followed him. They listened to him. That is a power. He abused that power. He wanted to rule the world. But Satsanga, God doesn't like the arrogance. God doesn't like the cruelty. How did he end up? Dying. He killed himself. He killed his family, his general, army generals, and then he shot himself when he was surrounded by the Russian forces. That was his end. How long did it take for him to be away from all the possessions he had accumulated? 1 second. Guru Maharaj reveals that everything you have accumulated through these sinful acts, through deception, is poison. Nanak bin har sang na chalte. Nanak proclaims, Guru Arjan Dev Ji Maharaj proclaims, tells the people of the world that when you die, nothing shall accompany you except the devotion for God. We must spend at least 10% of 24 hours remembering God. Spend time with God. Why don't you have a little meeting with God where you talk to God about yourself, where you want to get to in your life? We don't do that. Well, no one mentioned this concept before.
But Saad Sangat Ji, if you study the Gurbani, Guru Maharaj is spending time with God. Most of the verses in Gurbani is communication with God. You will be surprised. Prabh ji, tu mere pran adhare, namaskar dandot bandhana anak bar jaun bare, uthat baithat sovat jagat eh man tujhe chitare, sukh dukh is man ki birtha tuj hi aage sare. Amazing. Jo tum karo soi pal hamre pekh nanak sukh charnare. Guru Arjan Dev Ji Maharaj is spending time with God, talking to God. Prabhu Ji, oh my God, my respected God, my honorable Lord, tu mere pran adhare. You are the source of life for me. Namaskar dandot bandhana anak bar jaun bare. I salute to you. I bow to you. Thousands and thousands of times. You are amazing. Tu meri ot bal buddh dhan tum hi. Tum hai mere parware. You are my power. You are my wisdom. You are my family. It's all you. I have a lovely family, but it's all your blessing, God. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj spends time with God. So we need to spend time with God. Bin har sang na chalte, without spending quality time with God, nothing else will accompany you. You need to develop love for God. This is called meditation. When you are free from the clutter of material, you're not thinking of anything. All you're thinking is your Creator. You want to work for the Creator. You want to work in the will of Creator. God, my brothers and sisters, they are progressing in their life. They are very wealthy. When you look at someone's wealth, you are tempted. And you want to achieve what they have achieved. In other words, you are not content with what God has given you. And sometimes you go out of your way, end up committing sinful acts to accumulate wealth like others have done. Guru Maharaj reveals, pe khandado ki pull. You looked at the material and you are lost. Tumma disam sohna. You have been deceived. You know why? You think you are cheating with people, but in fact you are cheating with yourself. You think you're making fool of people, but you are the biggest fool. When you look at the melon, melon is beautiful yellow color, very bright. And you want to eat it, thinking it's sweet. But there is another fruit like melon, is called tumma. In English, the translation is bitter melon. When you eat it, you can't even touch it once. It's so bitter, it's poisonous. Similarly, when you look at the material around you and you don't have the right intentions to serve God, it's like poison. Ad na lahandano mulla, nanak saath na juli maya. Ad means shell. We're talking about the shell you can find on the beaches. You know, when you go on the beach, you find those shells in the sand or in the pebbles. This material will end up like a shell when you leave this world.
Nanak Saath na julai maya. Julai means to accompany. This material is not going to accompany you. Saad Sangat ji, I've come across a gentleman who worked very hard in his life. And he was in the Gurdwara. Now he is passed away. And he will cry that, my brother, I have earned so much money. I have accumulated so much wealth, but I do not have the health. I can't use it. Can't use it. And every day I'm praying that God will forgive me for all the sins I've committed. I did a lot of fraud. Saad Sangat ji, he admitted that. And I'm praying to God that please forgive me for all that. And I can see in front of my eyes, my money is rotting in the bank. My family, my sons, they are waiting for me to die so they can take away that money. I can't use it because I'm handicapped. I don't have the energy left in my body. He was lucky because he could realize whilst he was alive. There are a lot of people who die even whilst they are alive, they don't have that realization. At least he had time and opportunity to pray to God. Ardas ki thi unne. But he's passed away now. So Guru Maharaj gives the message, Paudi. Chaldeya naal na challa. Chaldeya means when you leave this world. The material, all the wealth, your family won't go with you. So kyun sanjiya? Sanjiya means accumulate. Why do you accumulate those things which are not going to accompany with you? Tiska koho kya jatan jiste vanjiya. Vanjiya means separation. One day you are going to be separated from things you like and you worked hard for them. Why you are still making so much effort to keep them? Use them to help the humanity. Just imagine if you had to die now. What is your wealth doing? Have you been following Guru's message of giving at least 10% away? Saad Sangat ji, we always pray. I always pray that Vaheguru, you have blessed me with so much. Please shower mercy so that everything you have given me, I invest back in you. So that I can spend that money, spend that wealth to help other people and connect them to yourself. So they serve you, Vaheguru. Har bisriye kyun triptavai, na man ranjiya. Now this is blessing of Vaheguru though. Ranjiya means entertainment, to get pleasure. This material is not going to help you to be content and blissful. It won't give you eternal joy if you forget God. Prabhu chod analagay narak samanjiya. Forsaking your Creator is like living in a hell. You know, people talk about heaven and hell on the seventh sky. Hell and heaven is right here. Guru Maharaj reveals that if you forget God, if you cannot see God in other people, you don't have compassion in your life, if you discriminate, you are living in hell. That is hell. If you are arrogant, you are jealous, you are talking about other people at their back, that's hell.
You're cheating, you're lying, that is hell. Ho Kirpal Dayal Nanak Pau Panjiya. Once that awareness comes, then you start praying to Vaheguru. Guru Arjan Dev Ji Maharaj prays to Vaheguru. Ho Kirpal Dayal. Almighty God, please become merciful upon me. I've been a sinner. I've been very selfish. I'm scared that I won't be able to stand in front of God to give my account. Lekha nahi de sakda. Remove my fear. I'm so afraid. Like Guru Nanak Dev Ji Maharaj prays to Vaheguru, Jiyo darat hai apna, kaisyon kari pukar, dukh visaran sevya, sada sada datar. Andin sahib seviya, ant chhadaye soye, sun sun meri kamani, par utara hoye. Ant means end. In the end, God is going to liberate me. रब ने छड़ाना है और किसी ने नहीं छड़ाना. अंत छड़ाए सोए, सुन सुन मेरी कामनी, पार उतारा होए. So message is very clear. We ought to be ambitious, but we ought to be ambitious so we are blessed with resources to serve God and help others to attain that eternal joy, the Anand in their life. And we should have Anand in our life. So there is a harmony on the earth. There is harmony in the families. A lot of people claim we are really in Chardi Kala, but in the families there is dispute, there are arguments. What kind of Chardi Kala that is? Chardi Kala means you are peaceful, your family is peaceful, your friends are peaceful, and everyone you deal with becomes peaceful. That is harmony. You bring harmony in everyone. So may Satguru bless you all. Have a great day. प्यार दे नाल फतेह दी सांझ पानी. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.